Today, we are dealing with the radio news. And as we all know, radio is one of the most important media. Before 40 or 50 years, radio was one of the most important media on which the people relied on or depended on, knowing the everyday news. And but today the technology is well developed and radio has lost its importance. But still, some people are there who are interested to listen to the radio every day. They start their day with the morning news. And let me ask one question. Who invented radio? Who invented radio? Sorry? Somebody answered. Who invented radio? Guglielmo Marconi. Very good. It was Marconi who invented radio. So at that time, it was one of the greatest invention in the world. So people became surprised to hear the sound from a little box. At first, the radio was, a big instrument. After a number of developments, it became small and small, and now we know that the radio was is very small, and we can carry it wherever we go, and even when we move in a car, we can switch on the FM radio. A number of FM stations are available today, and with a variety of programs. And the radio broadcasts a number of programs like news, then some short talks, programs based on agriculture, film-based programs. But the thing is that radio is basically radio stations basically transmits the sound signal, and the receivers in our home catches the sound signals and makes it into audio signals. Okay. And sound is one of the most important characteristic. Sound or means language. Language is one of the most important character that human beings can produce meaningful sounds. So, the Bible starts with a sentence, Adiyil Vajanamundai. The Bible says that it was the sound that appeared in the world first. And the Christians, they consider the sound Amen as their sacred sound. It was in almost all religions, they have particular sacred sounds. Amen. Amen is the sacred sound of Muslim brothers and sisters. It is Om for Hindus. Whatever it may be, whether it may be Amen or Amin or Om, these sounds are made with three sounds. That is A, U
and m. And so, why I said all these things, because sound is, we people consider sound as one of the most sacred or most divine thing in our life. Can we expect a world without sound? Just imagine a world without sound. How can we live in a world without any sound? A total silent world? Yeah, we'll be mad like a mythic. Totally we become mad if we constantly, from our birth till death, till our death, we are constantly exposed to the sound around us, and we respond to other people's sound. And some sounds we know are very soothing, very sweet to us, while other sounds may be disturbing also. Anyway, radio is a human being's invention based on transmitting the sound. Here in our unit, we are focusing mainly on the news part in radio news. As I told you before, 40 or 50 years ago, radio was the source for which people depended on. Somebody has put on the mic, Please switch off your mic, please. Nafla. Okay. People relied on or depended on the radio or to know the different development or the different news of their surroundings or around the world. Every day, the radio broadcasted regular news programs. Okay. Here, for our examination purpose, we should know how to write a radio bulletin. So here in this class, just I am trying to give you an idea about how to write a radio news. So before that, we should know the features of radio news. Okay, that's good. So after completing your study in journalism, you may have a great area or a wide area that you can apply for the jobs. So radio is one of the area that you can apply for the job you like. So radio news bulletins, how to produce a radio news bulletin. Here, this presentation will give you an idea of how a radio news bulletin is formed. Radio bulletin. What is radio news bulletin? Putting together a radio news bulletin is like serving up a satisfying meal that nourishes and prepares your audience for the day. So, the radio news bulletin is almost like a good meal or a good food. So, as we know, we all have some favorite food items.
So when a radio program is, especially a radio news is being prepared, the production team will ensure that they should make sure that this program should be interesting for the people, because the people are listening to the radio very curiously, very eagerly. So the program should interest the people. It's not about making you sound great. It has to be focused, digestible, easy to listen, and catch the attention of the audience. Simply, it means the radio should know the pulse of the audience, the heart of the audience, the mind of the people who loves radio. So a radio news bulletin should be simple, and the program should arouse interest in the people. Then the most important thing is, that is the most important point we should remember as a radio. Now we know, you all know that RJs and DJs, radio jockeys and video jockeys, these are some of the employment that we can, or the radio can offer. So as an employee in a radio, when we are, suppose we are in charge of making news, so the first important point we should remember is that we should the news program should serve the purpose of the audience. That means the program should understand their needs. People are listening for a variety of purpose to the radio. Some should know the different news from the world, or some others should know the economic situation, or some others are interested in the different rates of different prices of things, just like gold and silver. Some want to know whether it should rain today, that is the weather forecast, like that. So a news should satisfy the needs of all kinds of people, addressing their concerns. So in a radio news bulletin, there should be space for the problems of people, informing the public debate. The radio should raise the questions from the people's part. People may have protest against, or people may have different opinion against a number of things that is going on in the world and going on their own area. So the radio is the voice of the people. Okay. Then think target audience. You need to know who is tuning in for the information you are delivering and what they need to do. As I told you, there will be a particular group of listeners. So the program, the radio broadcast is going to broadcast will serve their purpose, will satisfy their needs. Focus on the news stories and information that is relevant for your radio station targeted audience. So always there will be a targeted audience. Target audience means those interested people. So the radio will be the voice of that people, or the
guide of that people, or the problem solver of that people, or the solution giver of that kind of people. Okay. Your top stories are not necessarily the biggest stories, but will be those that have the most impact on the lives of your target audience. Sometimes people may not expect large stories from the radio, but they want to know the details of each and every happenings, every incident. Suppose there was a particular development in a country. For example, a leader was killed or a leader was assassinated. So when one of the strongest lady in our country, Srimati Indira Gandhi, was assassinated or killed, the radio was one of the most important media that broadcasted the death of Indira Gandhi. So people were crowded. Yeah, every people, they switched down the radio to get the updates of that particular news. So on that particular day, everybody want to know how that happened, how that incident was happened. So on that day, the targeted audience were the people who wanted to know about the details of the death of Srimati Indira Gandhi. Okay, so this is the first point, serving the audience. So we are giving a number of sub points. The audience will be listening for information that they can use. Your top stories must make up their staple diet of must know information. All these things are related to the point, that is, the program or the news should be with the interest of, according to the interest of the targeted audience. So the first point is serving the audience. Second one is variety, വ്യത്യസ്തത. ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾവിക്കാർക്ക് ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കണം. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഈസ് വെറൈറ്റി, the spice of life. There is a proverb that variety is the spice of life. Nobody like to be monotonous. That is, we don't like the same thing for a long period of time. We like variety, whether it is food, in the case of food, or in the case of film, or in the case of the books we read, or in the case of the places we go. We always like variety in our life. So that is why the proverb says variety is the spice of life. Then issues, not processes. That means the people like to know the incidents or issues. Voice of the voiceless. Radio often plays that, or the radio is hailed as, or the radio is said to be the voice of the voiceless. നിശബ്ദരുടെ ശബ്ദമായിട്ടാണ് റേഡിയോ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. വെറൈറ്റി മീൻസ് offer an information mix, a mixture of information. It should not follow the same type of information. A variety of, or a mixture of information should be added. News tend to be multicolored and multifaceted, as is real life. A news should be like real life.
In a day, we are going through a number of life situations. Some situation we like and some other situation we don't like. Anyway, our day, on our single day, we confront or we face a number of or a variety of situations. So a news should be like that. A news should be a mixture of, or a variety of things should be included in a news. Your job is to reflect the realities of the issues that most affect your audience. The stories should be given in such a way that the people should feel that it is the reality. So the radio should be given the most authentic or the most real stuff or the real thing about a particular or the thing that they want to broadcast. If you are covering politics, you must highlight how the issue impacts on the lives of your audience. Sometimes the radio should broadcast some political development that happen on that particular day. If there are any such political development, the radio should not show a bias. That is, it should not move to a particular side of opinion. Okay, and the their main concern will be how this political happening, how this political incident effect on the people. What will be the effect of that particular development on people? That should be their main concern. Always try to include the voice of those affected by whatever the story is highlighting. So in television, we can see that when the news is being read, a number of connected visuals can be seen. The related visuals of the incident. If there is there's an accident, while the news reader reads the news, at the same time we can see the visual or the video of that particular incident. But in radio, the only way is to deliver the voice of the affected. So whenever they get opportunity, they should record the voice of the people or the voice of the affected people. If you are covering a story, it's important that you talk to the victims and the and women in the street, not just officials. Yeah. And when we record the voice of the people, we should select the common man, the common people. We should not concentrate on the officials. If there is an accident, the radio officials will record the voice of the police, SI, or the police official who was present there. But if that radio team fails to take the audio of the common people,
who assembled there, who crowded there, or the people who was affected by this accident, that news has no value. The value of a radio news comes when it can record the voice of the official as well as the people who who were affected by that happening. I think it is clear. So now the first quality is, as we said, it serves the purpose. Second quality is variety. Third quality is listenable. It should be listenable to the audience. Would you listen? Do you turn the people off? That means our news should turn on the people, not turn off. Turning on means energize. ആൾക്കാരെ എന്താ പറയുക, ഒരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരോട് താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന, കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹം ജനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം ന്യൂസ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. സോ തേർഡ് ക്വാളിറ്റി ലിസണബിലിറ്റി. Listenable means a voice that pleases is important to ensuring the audience returns. When that news is delivered, a sweet voice, that means the news reader's voice will be a pleasing one. Try recording a few of your bulletins and listen back to them. Before delivering the news, the actual news, there should be enough practice. Would you like to wake up every day and listen to that? Some people are there. They have their own favorite news readers. Every day, those kind of people, every day they want to listen the particular sound of that reader. Fourth quality is slow down. That's slowing down. Don't be in a hurry. It's not a race. That is, when the news reader reads the news, it should be intelligible, clear, and slow. Practice difficult words. The news reader should. Before the actual broadcasting of the news reader should attempt a number of practice. That is, slow down. Don't rush. Make your audience can understand what you are saying. Reading too quickly could result in your audience not understanding what you are saying and not being able to absorb your information. So read the news at a desirable speed, not too slow, not too fast. The news reader should adopt a desirable speed. Fifth one, deliver fresh materials. Is your bulletin fresh, dynamic, and stimulating? That's every day we should have a number of fresh news. Don't go to the news that were already delivered or are already broadcast. Should be a boring thing to the listener. The rewriting is essential. Many people will listen to several bulletins during the day. It's important they are not served up stale news that hasn't been reworked. That means a number of radio stations will be there. People will change it, just like we are changing the channels of our TV. People will
change the number of radio stations, and they will listen to the news of different radio station. So they will stick on, they will fix a particular radio station in which the news is broadcasted with good quality. Okay, so always deliver fresh material. Then radio needs sounds. Sound bites are important. The longer news bulletin becomes a lot more attractive for audience if you include short sound bites. Yeah, in some radio news you can, if you listen to some radio news, you can hear some musical, some bits of music in between the programs. Always the news starts with the title music of that particular radio station, and in between the news, the particular radio station will always try to add some short piece of music to please the audience. This can be a 5 or 20-second audio clip from an interview or sounds from the scene of an incident. If we want to bring the reality into the news, you can record the real sounds from a particular incident, and it can be added to the news. Next one is very important: storytelling. Storytelling. So we are familiar with the stories and the storytelling of our grandparents. As when we were very small children, we used to hear the stories of our grandparents or the elder people in our home. So all of us like to hear the stories. So the news reading should be in such a way that the people should hear the whole news just like hearing a story, listening to a particular story. Write news stories as if you were telling the story to a friend. There should be a conversational tone. This means short, simple, and straightforward sentences. You should not go to the complexity of words. The word should be very simple and short, and also straightforward. There shouldn't be such words which the common people were not able to get the meaning. The majority will be listening on the move and won't be able to rewind the bulletin. Yeah, the radio news cannot be rewinded. So the people were listening, that they are listening with utmost concentration. So if we are going to give some complicated ideas, they will be struggle to get the idea. So that idea won't fix in their brain, fix in their understanding. So it is feasible to use a very simple language. It should be like telling a story to a friend. Then this area is for us how to write a news bulletin, writing style of news bulletin. Long, heavy sentences may work for print. As far as the print media is concerned, long sentences are okay.
for magazines, for press, or for a newspaper, long sentences are not a problem, because this sentence can be read again and again, and we can go to, or we can do some guesswork, and we can reach a conclusion. But as far as the radio news is concerned, if it is too long sentences, or using many difficult words, it cannot be rewinded. We cannot go back to that particular sentence again. They don't work for radio audience. Don't try to be clever. Use words that make most sense and can be understood by all. So we should remember that the listeners, most of the listeners will be very common, from the common strata of the society, or they are the common people, and we should use such ordinary words that they could understand it well. Then concise, or brief, or short. If you are putting together long bulletin, example 7 minutes or more, you may want to end the bulletin with a brief recap of main stories. It's a custom that the radio news starts with the main points and ends with the main points. സാധാരണ റേഡിയോ വാർത്തകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലെ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഒരു തവണ കൂടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ന്യൂസ് അവസാനിപ്പിക്കുക, ഒരു ലോങ് ബുള്ളറ്റിനാണ്. ദിസ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ഓഡിയൻസ് റിക്കോൾ ദ ടോപ്പ് സ്റ്റോറീസ് and or other relevant information. And this recapitulation process, or the process of reminding the main point once again, will fix the important news in the listener. And the last point is, be honest. If you don't believe what you have written and what you are saying, your audience won't either. If you don't believe what you have written and what you are saying, your audience won't either. So honesty is one of the best policy that a radio worker should have. A large number of people are expecting the authentic material, or the most honest material, from a radio station. So the radio should declare that the honesty is their best policy. Then make sure you are honest in how you describe situations and events. From your tone, from your sound, from your voice, the listeners should feel that this news is very much believable. It's a honest news. It's an authentic news. Don't sensationalize. You know that sensationalism is one of the main point that media follows. When we just think about the TV news, television channel news, they are bringing a number of sensational elements to a particular news in order to make that news a variety one. ടി വി ന്യൂസിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ഒരേ ന്യൂസ് തന്നെ പല ചാനലിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ചില ചാനലുകളൊക്കെ ആ ന്യൂസിന് ഭയങ്കര പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും ഒക്കെ വെച്ച് ഭയങ്കര സെൻസേഷണലൈസ് ചെയ്യും. അതിന് പല മാർഗങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പ്രത്യേക സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ആ സംഭവത്തിന് സാക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ വികാരങ്ങൾ, കരച്ചിലുകൾ, ദേഷ്യപ്പെടലുകൾ, അങ്ങനത്തെ പല
എലിമെൻസൊക്കെ ആ ഒരു പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ്റ് എന്താണ് സെൻസേഷണലൈസ് ചെയ്യാൻ, വികാരപരമാക്കാൻ പല ചാനലുകാരും പല പണികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ റേഡിയോയിൽ സെൻസേഷണലിസം ഈസ് നോട്ട് എ മാർക്ക്. ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജ് യുവർ ക്രെഡിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി. ഓവർ സെൻസേഷണലിസം ന്യൂസിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ന്യൂസിൻ്റെ ഓതൻറ്റിസിറ്റിയെ അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികതയെ ഇല്ലാതാക്കും. സോ ഡോണ്ട് ബി സെൻസേഷണൽ. Okay, so these are the main points when we approach the news bulletin. Okay, now these points are for your general purpose. It is for your general idea of how a news program is brought forward, or how a news program is formed in the news studio, radio studio. So when a news is formed, the officials or the people who works in the studio, they make it clear, or they want to make sure that this piece of news is very much authentic. India's official news station is All India Radio, we know. So in All India Radio, when they broadcast a particular piece of news, they only broadcast with 100% surety. No false message will be delivered from a radio. They should make it clear. They should make that particular news is 100% authentic or believable, or they ensure that they got the news from authentic sources. Now, here till now we just went through what a radio news bulletin. Now we can hear a particular news from All India Radio. Just here. COVID-19 vaccination campaign has begun as government facilities for basic essential news. We advise that listeners must get vaccinated. We also advise our listeners not to lower the guard as COVID-19 remains a threat to our health. Please stay at home unless essential to go out and continue to follow the simple steps. Wear a face mask, maintain 2 feet social distancing, focus on hygiene and care. For any COVID-related information and guidance, contact National Helpline number 011-23978. Prime Minister Narendra Modi today said India accomplished an unprecedented feat when a record number of vaccine doses were administered to over 860 people in a single day. Congratulations to the Mann Ki Baat program of All India Radio, Mr. Modi said, and to achieve this feat on the 21st of June. സാറ് കേൾക്കണില്ലേ? കുഴപ്പമില്ല അത്
സാർ കേൾക്കുന്നില്ല. യെസ് എന്താണ് മെഹബിൻ വേണ്ടാത്ത സൗണ്ടുകളൊക്കെ? സോറി സർ. നിന്നെ നേരിട്ടുണ്ടായി കിട്ടട്ടെ, ഞാൻ നിന്റെ സോറിയെ കാണിച്ചു തരാം. സോറി സർ, ഞാൻ പുത്തുനാണിയിലാണ്. നീ എവിടെയാ? എനിക്കെന്താടാ? മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്യും. ഏതൊരു മൈക്കാ? മെഹബിൻ മൈക്ക് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഈ ന്യൂസ് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹിബ, സൗണ്ട്, ന്യൂസിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ? ഹിബ, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ റിപ്ലൈ പറയൂ. ഈ ഒരു ന്യൂസാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പ്ലേ ചെയ്തത്, അതിന്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചത്. ക്ലിയർ അല്ല. ഓക്കെ, സോ ഡോണ്ട് വറി. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ ഞാനത് നിങ്ങളെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി. ഞാനതിൻ്റെ ഒരു ന്യൂസിൻ്റെ ഫോം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിട്ട ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സിഗ്നൽ പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും, നെറ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും. എനിവേ, അത് ഒരു ന്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള വോയിസ് ക്ലിപ്പിങ്ങുകളും അത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ നോക്കിയാൽ മതി, നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കിട്ടും. ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് അതിലിട്ടിട്ടില്ല, ഞാൻ ഈ ന്യൂസും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റും കൂടെ. For the examination purpose, how can we write a news bulletin? നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത്? സോ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ന്യൂസ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ്, റേഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് ന്യൂസ് ഗ്യാതറിങ്, കളക്ടിങ് ദ ന്യൂസ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ്, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയി അവിടെ നിന്ന് ദ റിപ്പോർട്ടർ ഷുഡ് കളക്ട് ദ ന്യൂസ്. സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് റൈറ്റിംഗ് ദ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ. അപ്പോൾ റൈറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഡിറ്റർമിൻ ദ ഫോക്കസ് സെൻറ്റൻസ്. ദ ഷുഡ് ബി എ ഫോക്കസ് സെൻറ്റൻസ് ഓർ ദ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ഓർ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ച അതേ രീതി തന്നെ. സോ റേഡിയോ ന്യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോമാറ്റ്, ദർ ഇസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഫോമാറ്റ് ഫോർ റേഡിയോ ന്യൂസ്. യു ഷുഡ് റൈറ്റ് എ ലീഡ് പാരഗ്രാഫ്, ന്യൂസ് സ്റ്റോറി, ഫോം ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇൻവേർട്ടഡ് പിരമിഡ്, അതായത് ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രയാങ്കിൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്. The most important news should come first, less important second, less important third. So the news should be arranged in the order of their importance. Then cardinal rule in writing for radio, Cebuano news writing. Cebuano news writing means that is just like a story telling a story. That is it is just like we are speaking to another person. We are speaking to one of our friends, like that. Fourth session is presentation or reporting or reading the news. So these are the main areas of news formation.
First one, collecting the news. Second one, news writing. So when we write the news, we should decide what should be the focus sentence, what should be the main sentence that shows all the different aspects of the particular news. And for a radio news, there should be a particular format. ഒരു ഫോമാറ്റിലാണ് റേഡിയോ ന്യൂസ് എഴുതുക. And in that news, there should be a lead paragraph. And we should remember that the news should arrange in their triangular order. The most important news should come first, and the rest of the other news should be arranged in such a way that the last news will be of the least important one. Then the news should be delivered, or the writing of the news should be in a conversational style, just like we speak to one of our friend, or we talk with one of our talk to another person. And after that, the news can be, after practicing a number of times, the news can be read or delivered. Here you can see a model news script. ഒരു റേഡിയോ ന്യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ഫോമാറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫോളോ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ, അതായത് റേഡിയോ ന്യൂസ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോമാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയോ ന്യൂസ് എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഏത് ന്യൂസാണ്, ആഫ്റ്റർനൂൺ ന്യൂസാണോ, മോർണിംഗ് ന്യൂസാണോ, അത് നൂൺ ന്യൂസാണോ, ഈവനിങ് ന്യൂസാണോ, നൈറ്റ് ന്യൂസാണോ. Then after giving a bar, we can put the date and year. March 1st, 2005. Nightclub Fire script only, or Kenneth. So we can give the name of the radio station, just like All India Radio or the Radio Mango, like that. We can give the address of the particular radio station. Then here as I told you, the first sentence will be the topic sentence, or the most important sentence, or the focus sentence. Protesters in Buenos Aires are planning another march this evening. That is the main sentence in this news. They are angry. Then for the first one is the topic sentence, and the whole other news are just the explanation of this focus sentence. They are angry at the government or last week's nightclub fire. So you can see the nightclub fire in the heading. അപ്പോൾ ആ ന്യൂസിൻ്റെ ഒരു ഹെഡിങ് നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതിയില്ല, അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ന്യൂസ് ക്ലബ് ഫയർ. ന്യൂസ് ക്ലബ് ഫയറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ന്യൂസാണ്. സോ എ ഹെഡിങ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ദം. സോ ആഫ്റ്റർനൂൺ ന്യൂസ്, then date, then the headline of the particular news. After that, All India Radio or Kenneth radio station. It killed more than 180 people. So the protesters are complaining that authorities let the club operate with locked emergency doors, flammable, soundproofing, and dangerous overcrowding. So this one is the model of radio news bulletin. Okay. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളൊരു ഇത് എഴുതിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഏത് ന്യൂസാണ്, പിന്നെ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് നൈറ്റ് ക്ലബ് ഫയർ, then name of the radio station, അത്രയും കൊടുക്കാം. Then the first thing is the focus sentence, ഇൻക്ലൂഡിങ് ആ ഫോക്കസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ലീഡ് പാരഗ്രാഫും ഒക്കെ നമ്മളതിൽ ഉൾപ്പെടും.
ബാക്കിയുള്ള ന്യൂസൊക്കെ തന്നെ ഈ ഫോക്കസ് സെൻറ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ആണ്. ആ ഒരു ഒറ്റ ഇൻസിഡൻറ്റ് മാത്രമേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ ഫോക്കസ് സെൻറ്റൻസ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത്. താഴേക്ക് വരുന്തോറും ആ ന്യൂസിലെ എന്താണ് ഈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് കൊടുക്കുക, അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുക, ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞത്, അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞ ഫാക്ടർ തേർഡ് കൊടുക്കുക. ലാസ്റ്റിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓർഡർ, ഈ ഇൻവേർട്ടഡ് ട്രയാങ്കുലർ ഓർഡർ ആ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസിലും ഫോളോ ചെയ്യണം. പിന്നെ റേഡിയോ ന്യൂസിൻ്റെ ഇങ്ങനെയൊരു സാധനം കൂടിയുണ്ട്, നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതാം. നമ്മൾ എക്സാമിന് ആദ്യം എഴുതിയതുപോലെ ആഫ്റ്റർനൂൺ ന്യൂസ് അതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ എഴുതിയ ആ ന്യൂസ് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാം ദ ഗ്രൂപ്പ് സ്പോക്മാൻ പീറ്റർ പാൻ സേസ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്ഗസ്റ്റിംഗ്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇവിടെ ഈ ന്യൂസിന് ശേഷം ആ ഒരു സംഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വോയിസ് കേൾപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ്. അത് ക്യാപിറ്റൽസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ടിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ സൈനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ലൈൻ വരച്ചാൽ മതി, വോയിസ് ക്ലിപ്പ് പീറ്റർ പാൻ. ഓക്കെ, 15 സെക്കൻഡ് പീറ്റർ പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ വോയിസ് ക്ലിപ്പാണ്. ക്യൂ പിന്നെ കാണുന്നത് ക്യൂ ഇൻ ക്യൂ ഔട്ട് എന്ന് കാണും. ക്യൂ ഇൻ ക്യൂ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ക്യൂ ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോയ്ക്കാണ്, നേരത്തെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ഓഡിയോയ്ക്കാണ് ഈ ക്യൂ ഇൻ ക്യൂ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ആ പർട്ടിക്കുലർ ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് ക്യൂ ഇൻ എന്ന് പറയും, ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് ക്യൂ ഔട്ട് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എവിടെ വെച്ചാണോ ക്യൂ ഇൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ഓൺ ആക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പീറ്റർ പാൻ്റെ വി ആർ ഡിസ്ഗസ്റ്റഡ് ബൈ ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ സിറ്റി ഹാൾ ആ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഓണാക്കുന്നു. ഹെഡ്സ് ഇൻ സിറ്റി ഹാൾ മസ്റ്റ് റോൾ അവിടെ ഓഫാക്കുന്നു, ആ സെൻറ്റൻസിൽ ഓഫാക്കുന്നു. അത് ന്യൂസ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വഴി കൂടിയാണത്. ആ പ്രത്യേക ഇൻസിഡൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആളുടെ വോയിസ് ചേർക്കുക, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഏത് ന്യൂസാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്ത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസിൻ്റെ ഹെഡിങ് കൊടുത്ത് ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരും കൂടി എഴുതി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ, ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി. ഈ പറഞ്ഞ ഇത്ര എഴുതിയാലും ന്യൂസിൻ്റെ ഫോമാറ്റായി. നമുക്ക് നമ്മൾ എഴുതുന്നതിലും ഒരു വ്യത്യസ്തത ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടി നമുക്ക് ചേർക്കാം. വോയിസ് ക്ലിപ്പിൻ്റെ ഇത് കഴിഞ്ഞൊരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി. ഇനി വേറൊരു ന്യൂസ് കാണിക്കാം. ഇതും സെയിം ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു നേരത്തെ കാണിച്ച അതേ ഇത് തന്നെ ന്യൂസ് തന്നെയാണ്. ഇത് വേറൊരു റിപ്പോർട്ടർ എഴുതിയതായിരിക്കണം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിലെ ടോപ്പിക് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്ത മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ് വേർ ഇൻ ദെയർ ടീൻസ് ബട്ട് സം വർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ഇതല്ല. ഈ ന്യൂസിൻ്റെ ബാക്കിയാണ്. നമ്മൾ ഇത്തരം ന്യൂസാണ് നേരത്തെ നോക്കിയത്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വരുന്ന ന്യൂസാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ വിക്ടിംസ് വേർ ഇൻ ദെയർ ടീൻസ് ബട്ട് സം വേർ ചിൽഡ്രൻ ആൻഡ് ബേബീസ്. ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് witness say the club operated a makeshift and childcare center. Yesterday, for a second straight day, many protesters marched towards the city hall to call for the mayor to resign. Police have arrested the owner of the club. The fire is one of Argentina's worst disasters. പിന്നെ കാണാം എൻഡ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് അവസാനിക്കുന്നു എന്നാണ് എൻഡിൻ്റെ മീനിങ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതി അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു എൻഡ് എന്നും കൊടുക്കുക. ഇത്രയും നമുക്കതിൽ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ ഇന്നും ക്യൂ ഔട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്രയും ഏരിയ, അതായത് ഈ
time of the news, date of the news, the heading, then the name of the Kenneth means the place, or here we can also give the name of the radio station. Radio station ഇല്ലെങ്കിലും ഇത്രയും പ്ലേസ്, ഡേറ്റ്, ഹെഡിങ് അത്രയും കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് the top of you should find out a focus sentence or a topic sentence, the most important sentence. പിന്നെ ആ സംഭവത്തിൻ്റെ ഓരോരോ സ്റ്റേജസ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് താഴേക്ക് എഴുതി വന്നിട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് യു ഷുഡ് ഗിവ് ആൻ എൻഡ്, അവസാനിച്ചുള്ളത് ഒരു എൻഡ് എന്നും കൊടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് ദ ഫോർമാറ്റ് ഓഫ് റേഡിയോ ന്യൂസ്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ളൊരു വോയിസ് റിപ്പോർട്ടാണ്. അതായത് ഇത് ന്യൂസ് റീഡർ ഇത് വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ന്യൂസ് റീഡർ ഏത് മുതൽ ഏതുവരെ വായിക്കണം, അതിനിടയിൽ ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അതാണ് ഇത്. Protesters in Buenos Aires are planning another march this evening to call for the mayor's resignation. കെന്നത്ത് ഗലാനോ അതങ്ങനെ കൊടുത്ത. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വോയിസ് റിപ്പോർട്ട്, ഒരാളുടെ ഒരു 1 minute ഉള്ളൊരു ഓഡിയോ, അത് ക്യൂ ഇൻ, ക്യൂ ഔട്ട്, ദേ ആർ ആംഗ്രി അറ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓവർ തുടങ്ങി ഓണാക്കും. ക്യൂ ഔട്ട്, ദ ഫയർ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ അർജൻറ്റീനാസ് വേഴ്സ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ. അതൊരാൾ പറയുന്നൊരു വോയിസാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് കൂടെ വേണമെങ്കിൽ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് ഒരു ക്യൂ ഇന്നും ക്യൂ ഔട്ടും വേറൊരു ഓഡിയോ. ഇനി അതില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡിഫറൻ്റായിട്ട് ആരെങ്കിലും ആൻസർ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. അതില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇത്രയും മോസ്റ്റ് എസെൻഷ്യൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയാണ്. ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദ ടൈം ഓഫ് ദ ന്യൂസ്, ഡേറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂസ്, and there should be a heading, and you can give the place of that particular happening, particular incident, and there should be a top sentence, there should be a topic sentence. Topic sentence here means the most important sentence that include the whole details of that particular news. Then the body of the news, that the different points or the different stages of the news should be given in the order of their importance, and at last an end should be given in bracket. And നമുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പോലീസ് ഹാവ് അറസ്റ്റഡ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദി ക്ലബ്. ദ ഫയർ ഈസ് വൺ ഓഫ് അർജൻറ്റീനാസ് വേഴ്സ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ. സോ ആസ് ഫാർ as possible try to use a simple language. Okay. So, and this is the way that we are going to write the news report. സാധാരണ ഇത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഒരു റേഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട്. സാധാരണ എല്ലാവരും ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എഴുതുന്നത് പോലെയാണ് കുട്ടികൾ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അതിനാലും മാർക്കൊക്കെ കിട്ടും. പക്ഷേ നമ്മളിത് റേഡിയോ ന്യൂസാണ് എന്ന് നിങ്ങളുടെ പേപ്പർ നോക്കുന്ന എക്സാമിനർ തിരിച്ചറിയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് കൂടിയാണ്. ഒരു ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് തന്നെ, ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിൽ നമ്മളിതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മളത് റേഡിയോ ന്യൂസ് ഫോമാറ്റാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതിയല്ലോ. പിന്നെ ഏത് ടൈമിലെ ന്യൂസാണ്, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്, പിന്നെ ഒരു ഹെഡിങ്, പിന്നെ പ്ലേസ്. വേണമെങ്കിൽ ഒരു റേഡിയോ ന്യൂസ്, ഒരു റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ്റെ പേരും അത്രയും കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളെല്ലാ ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടിലും ചെയ്യുന്നത് പോലെ ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി റേഡിയോ ഇതിലങ്ങനെയാണ്. ആദ്യം പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തകൾ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ബൈ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ ദ ന്യൂസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ന്യൂസ് വായിക്കും. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂസുകളുടെ ഒക്കെ റീക്യാപ്പിംഗ്, ഈ ആദ്യം വായിച്ച ആ മെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടി റീക്യാപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ നമുക്ക് ഒറ്റ ന്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് റേഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതുള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ പർട്ടിക്കുലർ ന്യൂസിൻ്റെ ഫോക്കസ് സെൻറ്റൻസ് എഴുതണം.
ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആദ്യം എഴുതണം. പിന്നെ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസിഡൻറ്റിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റേജസ് ആണ്, അതതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ എഴുതുക. അവസാനം എൻഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ഒരു റേഡിയോ ന്യൂസിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇത് പേപ്പർ നോക്കുന്ന എക്സാമിനേഴ്സിൻ്റെ കണ്ണ് തള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂ ഇൻ ക്യൂ ഔട്ട്, ഞാനിതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിലേക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അത്രയും റേഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളൂ. ഇത്രയൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിലൊന്നും കിട്ടില്ല. അത് എങ്ങനെ എഴുതണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതുള്ളൂ. ഇതിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ച സ്ലൈഡ്സിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയിട്ട് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എല്ലാം കൂടി എഴുതണമെന്നില്ല, അതെല്ലാം ഒന്ന് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കേണ്ട. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രം ഒരു റേഡിയോ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിൻ എന്ന് ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാം. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു മോഡൽ, ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ ന്യൂസ് ഒരു റേഡിയോ ബുള്ളറ്റിൻ അതൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഫോർ ദ എക്സാമിനേഷൻ പർപ്പസ് അസൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇടാം, നോക്കട്ടെ. അത് ഇതുവരെ കുറേ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ പേർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനത് എല്ലാം നോക്കി വരികയാണ്, പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് എല്ലാം നോക്കി തീരാത്തതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക, അതിൻ്റെ വഴിക്ക് ഞാൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിടാം. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിലെന്തെങ്കിലും എനി ഡൗട്ട്സ്, എനി ഏരിയ ദാറ്റ് യു want more clearance, you can ask me now. And the central idea of this class is nothing but how to write a radio news bulletin. And we went through a large number of details of how to produce a particular news bulletin. We need not go to the different process of making the radio news, but we should know how to write a news bulletin. So that area is very important. Once again, I am repeating. So when we write a particular news radio news bulletin, the first thing is the time of the news, whether it is afternoon or morning or evening, or then by providing a bar you can write the particular date, then the headline, okay, and the place. And also it is good to write the name of the radio station there, and if you like you can do that. Then comes the body of the news bulletin. Here the most important thing we should remember is there should be a topic sentence or focus sentence or the most important sentence, and that particular sentence should include the most important details of that particular incident or the particular thing in the news. And as the next point, you can select a second stage of the news or the important stage after the topic one or the most important one. Then cover the complete incident stage by stage. And as I told you, we should report how that particular incident affected the common people. Okay, and what are the developments happen there, which who are the authorities that involved, or that is there any police personnel will be there, is there any government official from the department concerned appeared there, just like that. And after ending the news with some simple sentences, draw a line towards the
end of the news, then provide end. That's all. I think this is very clear now. And when you write these things in your notebook, go through the slides once again and collect the most important areas that you like to provide in your notebook, and also write a model radio news in your notebook. Okay, that's all. I think it's very clear now. And that's all for today's class. And we have completed 2 focus areas of 2 units. Tomorrow there won't be no class for tomorrow. Most probably day after tomorrow there will be a class for you. Tomorrow I have to conduct a practical in a school, and I have some official duty, so there won't be class for tomorrow, and I will let you know the next class. Okay, so I think it's very clear now, no doubts at all. So let me stop now. See you in the next class. Thank you.